Hallo, diese Mindery zeichnet mit Acrylfarben ein Porträt auf der Leinwand. Ich habe viele Porträts gemalt. Für mich sind die Augen bei einem Porträt wichtig. Das ist ein Spiegel einer Person. Also zeichne ich jetzt nur die Augen. Wessen Augen sind das? Sehen ihr dieses Video an und schreibt ihr eure Vermutungen in den Kommentaren mit. Los geht's!
Das sind Angelina Jolies Augen. Sie tut viel für diese Welt, deshalb habe ich sie gezeichnet. Vielen Dank für das Ansehen. Tschüss!